Good morning, students. The last class we discussed about kinetic theory of gaseous state, and that postulates we have studied, correct? No, and we studied the kinetic gas equations, and we also find out the calculations how to calculate the kinetic energy. Now we are going to study about the real and ideal gases. Real and ideal, real and ideal gases. See, first we are going to study that real and ideal gases. We go for definitions. That is first ideal gas equations. That is for ideal gas equation. What we tell the ideal gas equations, which obeys all the gas laws at all temperature and pressure is called ideal. Okay, for rest we are going to talk about definition for ideal gas. The gases in which obey all the gas laws. I think you know that gas laws, that is Boyle's law, Charles' law, Avogadro law. Okay, these laws will be obeyed by the ideal gas. Correct? No, we can write that in bracket. Ideal gas equations. So we'll get PV is equals to nRT at all temperature and pressure are called ideal gas, or perfect. You can also call as perfect gases. Okay, perfect gases are ideal gases. Next we are going to study about real. Okay, real gas. Definition or statement, you can write real gas. See, for real gas, it opposite. The gas is in which does not obey the Gauss laws under the low pressure and high pressure. Means it will be obey. Means the real gas in which they obey the gas laws while the condition at high temperature or low temperatures. You see, the real gases will be obey. See, gases in which seem obeys the gas laws under condition or under low pressure or high temperature. You see what we are telling here, it having a different. Okay, for example, to explain both ideal and real gas, see, ideal gas is also called ordinary conditions. Okay, ordinary conditions. It will be extreme, means it will be temperature will be okay, ordinary conditions. Now we are going to to explain both the gases by using the graph. Example, you see, if you take some gases like hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, methane, carbon dioxide, we are taking some gases. Okay, if we plot a graph, see, this graph is very, very important to understand you. In the x-axis we are taking the volume. In the y-axis, I am taking the P. Okay, You see, if we plot the Py
Py means we are plotting the graphical representation by P versus V, means pressure versus V in isotherm. What is this word isotherm? I already explained you that isotherm is same temperature of real gas. Okay, you see, while going to, I will write that x and y axis, that's all. Now I am telling that another point, that is compressibility factor. You see the word compressibility factor, that is denoted as Z, capital Z. Okay, the compressibility factor Z, it used to measure, it used to measure the positive and negative deviation. Positive and negative deviation. We know the formula for ideal gas equation, that is PV is equals to nRT. See, when we take in the compressibility factor, then PV is equals to Z, capital Z, nRT. Z is, you know that compressibility factor, N is number of molecules, R is gas constant, E is temperature, P is volume, V is pressure. If you want to find out the compressibility, we take Z is equals to PV by nRT. This is the compressibility factor to find compressibility factor. You see, now what we are taking, now we are changing the, means while this is the ideal gas equation, it gives the straight, it is parallel to the volume. It is parallel to the volume when it is ideal gas. In this we are taking isotherm, means same temperature or constant temperatures. The graph constant temperatures. What happens from the y-axis, we are changing the P pressure to overall compressibility factor Z. Z is equals to PV by nRT. Means compressibility factor in y-axis and in x-axis is volume. What happens now? You see, when pressure, this is the positive deviation, it is negative deviation. It is positive deviation, negative deviations. What happens when the hydrogen and helium, it goes to the positive deviation. How it go, I will explain you. Next, similarly, you see hydrogen and helium, correct? No, hydrogen, helium. Now nitrogen, oxygen, methane, next carbon dioxide. Okay, you see, first it is oxygen, nitrogen, methane, carbon dioxide. These are the gases will goes the negative. Means if pressure, means compressibility factor or pressure is increasing, then volume also increasing in the positive deviation. In negative deviation, when the compressibility factor is decreasing and it will be increases. Okay, now if we talk the ideal gas equation, PV is equals to nRT, means when Z is equals to 1, means for ideal, you see, for ideal gas equation,
Z is equals to 1. Then what happens? PV is equals to nRT. For real gas, what happens? You see, for real gas, PV does not equal to nRT because Z is greater than 1 or Z is less than 1. Z is nothing but compressibility factor. This is what we're telling. This is the ideal gas equations. It will be PV is equals to nRT in these equations. Okay, it will be increases. Z will be greater than 1 or less than 1. Greater than 1 or less than 1. If you go on to write if what happens if Z is greater than 1, the less compressible, then see Z is greater than 1. Greater than 1 means it's increasing. Z is greater than 1, it become positive deviations. You know that the gas is less compressible. You see, gases will be, we taken gases will be less compressible when Z is greater than 1. The gas is less compressible than expected from ideal behavior. Means what we are telling, the ideal behavior will tell that it equal, means it equal, but what we expected it to become equal, but what happens, the compressible is less, then it becomes positive. It shows positive deviation at high pressure. It shows high pressure, means pressure will be high. You understanding here? Pressure will be high. Behavior. Then it shows positive deviation. For example, what we had already taken, that hydrogen and helium are all at pressure always shows positive deviation. It shows what? It shows positive deviations. When come to Z is, let Z is less than 1, what will write? The gas is more compressible. What will write? See, the gas is more compressible than expected from ideal behavior. Then means it more compressing is means it becomes negative, it becomes low. If you are applying more compressible, what happens? It shows less. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇವೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು, ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ದೆನ್ it shows negative deviations. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಐಡಿಯಲ್ಲು. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೀಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಟ್
ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತೀರಿ. ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ವಿ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು. ನಾವೀಗ ಏನಾಯ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಳ್ದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ತಗೊಳ್ದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಬಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಕ್ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ, ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ತೋರಿಸು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇದೊಕ್ಕದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈ ಆಟಮ್ಸ್. AO2, N2, ಮೀಥೇನ್, CH4 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರೋಗೋತಿ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸತ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ Z is equals to 1 ಅಂತೀರಿ, P V is equals to NRT. ಯಾವಾಗ Z is equals to 1 ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ 1, then P V is equals to NRT. It shows ideal behavior. If compressibility factor is 1, then it shows ideal equation. Okay, if compressibility factor is greater than 1 or less than 1, it shows real gas equation, that is P is equals to does not equal to nRT. If greater than 1, the gas is less compressed than the expected ideal. ಇದು expected idea, ಇದು ideal ಇದೆ, ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋಕ್ಕದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ನಾವು ಇದಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ some important topics, that is van der Waals equations. For your PU concept, in the previous we have the van der Waals equations and everything, but for PU they have removed that. Only they given straightly, you not have a right to derivations or anything. Okay, we'll go straightly to the van der Waals equation for real gases. Okay, van der Waals equation for real gas. You see, ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಂತೀನಿ ನಾನು, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು NRT, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಿ ವಿ ಏನಂತೀರಿ, ಐ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ, PR does not equal to NRT, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, van der Waals, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ van der Waals ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವನು ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, van der Waals ಅನ್ನೋನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 1873 ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು.
ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥಕ್ಕಿದೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಂಗಿದೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ನಾವು ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ CP or anything. You can write this one. Correction for pressure or correction for pressure. ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಂಪರವರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರವರಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪರವರಿ. ವೈ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಂತೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ಬೋದಾ? ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ PI ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. PI ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ AN²/V². ಸರ್, ಇದೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಿದು? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು AN²/V ಅಂತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ, AN²/V ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ಗಾಯಿತು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಾಯಿತು. ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. VI ಈಕ್ವಲ್ಸ್ VR. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. -NB. ಸರ್, equation number 3 correction of pressure, equation number 4 correction of volume. What is this the NB? I mean, nimgo doubt barbodu. N is similarly, I will tell that, you see, A in the equation 3 and equation number 4, A and B are the vanderwall's constant. vanderwall's constant ಯಾವುದಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು B. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ A ಮತ್ತು B vanderwall's constant. Next, n² ಎಲ್ಲಿದೆ? in the equation number 3, n² is amount of gas. Next, what is V? You already know that V is nothing but volume of gas. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ n ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. n² is amount of gases. Then if you substitute 3 and 4 equation
in equation number 1. Equation number 1. Equation number 3 and 4 in equation number 1. Then what we'll write? Pi andre ಏನು? Pi is nothing but PR plus AN square by V square. Correct no? Into Vi andre ಏನಿದೆ? VR minus NB equals nRT. This is the equation for van der Waals equation. Okay, van der Waals equation. For example, if you take 1 mole of gas, equation if n is equals to 1 mole of gas, 1 for 1 mole of gas, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n is equals to 1 ಆದರೆ ಏನು? 1 mole of gas ಅಂದರೆ n is equals to 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? PR plus A by V, ಕರೆಕ್ಟಾ? V square ಇಂಟು n 0 VR minus B, ಕರೆಕ್ಟಾ? n 1 ಆಯಿತು, RT. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ 1 mole ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ van der Waals ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಿದೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿ ಪ್ಲಸ್ AN ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಎ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? AN ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು P is equals to AN ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥಕ್ಕೆದಾ? ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಯು ಸಿ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದಿದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಗ್ಯಾಸಸ್, ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀಟರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಇದು ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಎ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ನೀವು ಬಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ. ದೆನ್ ಯು ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್, ಎ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ on depends upon intermolecular forces. A is depend on intermolecular forces. When B, if you talk B is depend on, it depends on only volume. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು van der Waals ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ.
liquefaction. Liquefaction is nothing but, liquefaction. ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ? ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥಕ್ಕಿದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತಾನಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್. In x-axis he take the volume, similarly in p-axis he taken the pressure. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ at 20 degrees Celsius pressure is increases, the volume is goes on decreases. ಯಾವಾಗ? 20 degrees Celsius. Similarly 25, similarly for 27, similarly for 30. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಸಿ ಅಂತಾನೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈ ಬಿಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟು ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವೆಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, the gas is a temperature above the gas cannot be liquefied. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಕೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಬೋವ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೋವ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ the gas is that critical temperature of a gas is that the temperature I am writing shortcuts but you don't write. The critical temperature of a gas is that temperature above which ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ಗೇಷಿಯಸ್ಗೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆವಾಗ 30ವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ನಮಗೆ? ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೀರಿ. ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ above which the gas cannot be liquefied. Okay, you understand this? Yes. Next we talk about the critical pressure. Correct ಅಲ್ಲ? critical pressure. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರು, ಇದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರು, ಮೀಡಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಫೈ. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ದ ಇದನ್ನು ಏನಂತೀರಿ?
ಸಿ ಪಿ ಹೌದು ಸಿ ಪಿ ಅಂತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತೀರಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಅಂತೀರಿ. ಈ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್లో ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂತೀರಿ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಸಿ ಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ pressure which must be applied to gas to liquefy. Okay, minimum gas. Next we going to minimum liquefy. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ 1 mole of the substance at its critical temperature. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು gaseous to the liquefy ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, liquefy its critical temperatures. ಸೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇದು ಸಿ ಟಿ, ಸಿ ಪಿ, ಸಿ ವಿ. Then for you, if you see the textbook, you can see the ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಇದ್ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯುಲಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಎಂಡಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್.